Parmeshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru is the creative aspect of the divinity. Guru is the sustaining aspect of divinity and also the dissolving aspect of the divinity. El guru es el aspecto de la creación de la divinidad, es el aspecto de la preservación de la divinidad y de la destrucción de la divinidad. Indeed, Guru is nothing but supreme divinity in the form. I bow to that Guru. Ciertamente el guru es la personalidad suprema. Me inclino ante el guru. Very good. So now Maribel Ma is going to read. Maribel, si ya estás lista. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Voy a compartir desde el libro de Paramahansa Adhyatmananda, este libro, Kriya Yoga. El proceso de expandir la conciencia. Cada 12 años, el cuerpo humano completa un ciclo y como resultado, a los 12, 24, 36, observamos cambios nítidos en una persona. Los cambios físicos producen cambios correspondientes en la mente. Las enfermedades y una errónea forma de vivir retrasan este proceso normal de evolución. Nuestro cerebro se desarrolla durante ciclos de 12 años, de tal forma que presenta diversas clases de mentalidades. Nuestros poderes intelectuales superiores crecen en el proceso y se manifiestan en nuestro esfuerzo para comprender, analizar y controlar los hechos en el espacio y el tiempo. Es un hecho establecido que el grado de manifestación del desarrollo mental de una persona comprende al desarrollo de sus células cerebrales. El cerebro es la central eléctrica suprema. Todos los centros están interconectados y actúan bajo la influencia del centro supremo del cerebro. Las células cerebrales descargan electricidad o corriente de vida que pasan a los diferentes nervios, cada uno de los cuales transportan impulsos motores. La velocidad y calidad de las descargas varían de acuerdo con el cerebro y el estado de salud. Las descargas desde la base del cerebro tienen una velocidad diferente de aquellas provenientes de los hemisferios cerebrales. En buenas condiciones de salud, el cerebro produce descargas rítmicas constantes. Cuando hay enfermedad, esto varía. El desequilibrio emocional causado por la ansiedad se acompaña de una excesiva actividad eléctrica de las células nerviosas en la base del cerebro, lo cual interfiere en el ritmo de descarga de los centros superiores. El flujo eléctrico desde el cerebro es la vida del organismo y es el medio a través del cual todos los informes sensoriales llegan al cerebro y causan las reacciones del pensamiento. Cuando la electricidad divina desciende por primera vez en el cuerpo, se aloja en los altares aislados en la columna vertebral y el cerebro. Desde los 7 centros cerebroespinales, la fuerza vital se ramifica en los nervios sensoriales, manteniendo el alma ocupada en las perspectivas materiales. Con la práctica de Kriya Yoga, la conciencia y la energía se vuelven a centralizar en la columna. El yogi siente allí una especie de alegría infinita, prueba de la presencia de la divinidad en su interior. Todo esto, lo que está sucediendo en el mundo. Este mundo y el universo, nuestro pensamiento y sentimientos son apenas un átomo del infinito proyectado sobre el plano de la conciencia. Muchísimas gracias. So I want to tell you a little incident which happened in our ashram in the US last year. There was a couple who was visiting the ashram. Voy a contarles un incidente que pasó el año pasado
cuando una pareja nos visitaba en nuestro ashram. The couple were visiting the ashram because they had a very sorrowful incident in their lives. La pareja estaba visitando el ashram porque había pasado un incidente muy triste en sus vidas. Their only child, 17-year-old boy, had committed suicide. Su único hijo de 17 años había cometido suicidio. Naturally, they were very sad. They were looking for some relief, some comfort while visiting the ashram. Ellos naturalmente estaban muy tristes y estaban buscando algún tipo de aliento, algún tipo de ayuda en el ashram. This is one thing. Yesterday, when I was here taking the satsang class in Brazil ashram, the topic which came up was the topic of grief. Sorry, of? Grief, sorrow, grief. Grief, ok. Sí, ayer cuando estábamos él está en el ashram de Brasil, vino el tema de lo que es de la tristeza. So some people here requested me to speak on the topic of grief or sorrow when I asked them if there any particular topic they would like to discuss. Algunas personas preguntaron si él podía hablar sobre ese tema de la tristeza. So when I was speaking on this topic, there were a question that what to do in this case, not from those people who visited the ashram, but from different people, that what to do in the case when somebody, your loved one, commits suicide. Una de las preguntas que surgió, no directamente, no de las personas que les hablé, sino de este grupo, preguntó si qué hacer cuando un ser querido comete suicidio. So I was discussing the cause of the grief or sorrow. What is the cause of our grief? What is the cause of our sorrow? Sí, él entonces empezó a hablar sobre cuál es la causa de ese dolor, de esa tristeza. And then some people recounted that loss of a loved one is an incident for sorrow or for grief. Sí, algunas de las personas preguntaron sobre qué pasa con esas personas amadas en este tipo de incidente, con el dolor. Yet when somebody commits suicide, it is even more of a cause of grief. Porque cuando una persona comete suicidio, todavía es una fuente de dolor más grande. So what happens? Why the suicide is so painful, even though death itself is painful, but more than just a normal death, suicide is even more painful of a loved one. Porque entonces el suicidio resulta más doloroso que que otro tipo de muertes cuando sucede a un ser cercano, amigo. So I want to ask this question to all of you. What are your views? You probably would all agree that even though in both the cases the person is no more, person is lost, but suicide is far more painful to handle than a regular death. Él le Why is it so? gustaría preguntarles qué ustedes opinan, si es cierto que el suicidio es más doloroso que otro tipo de muerte y por qué así. ¿Quién quiere responder? ¿Qué piensan? Anybody wants to share their views?
Si hay alguien que quiere compartir sobre su Can we pensar. open the microphone? ¿Hay más? Sí. Sí. So, oh my God. Let me see if I can turn on the camera. Okay. Hi. Hello. So I was just going to say that when people commit suicide, it is such a painful, it is even more painful than when people just die. I mean, it's a loss anyway. People lose a loved one, so it's very painful either way. But when it's because the person commits suicide, then it's more painful because that person was in so much pain and suffering in their life. And people usually are either in denial of that person's pain and suffering, and that is not a conscious, I just wanted to mention that is not a conscious behavior of the people that surround that person. Sometimes people do things that are not conscious, that they are not aware, and maybe they know deep down inside, but they don't want to face the truth. It's easier to just like, I don't know, like make believe that nothing's wrong for them because they don't want to accept that pain that that person's going through. And sometimes that makes people feel guilty that they didn't see that they weren't aware of that. And the other thing is that that person was in so much pain and so much suffering that they took their own life. So to get to that point, you have to be even very brave because you're taking your own life. So it's like you can't deal with the reality that you're living in, but you like doing that to yourself, you feel that is a relief, but that's also wrong. So you get into a cycle of like a never-ending cycle, and it's a difficult cycle to break. So that's why it's even more painful for others as well. Thank you, Ma. Thank you. Your very beautiful comment. Marcel, Ma, maybe you can just summarize in Spanish for everybody. Yes, of course. Yes, Aimé estaba diciendo, y Aimé puede también agregar, si me falta algo, que la persona que generalmente nos duele mucho más cuando una persona se suicida, porque esa persona realizamos que esa persona había tenido mucho, mucho dolor y de alguna forma quizás ese dolor lo habíamos ignorado y no está, sea consciente o inconscientemente, no atendimos ese dolor. Entonces, esa persona también, en un sentido, no podía más con su realidad, pero también esa persona, para mí, es un acto, es quitarse la vida, también es como un acto de valor, aunque sea algo que no esté bien. Aimé, por favor, si dijiste otra cosa, por favor. Thank you. Anyone Yo else creo que would está like to bien. share their... Okay, Swami, continue. Okay. So I'll just go one of the basic questions, that what is the cause of grief? We all experience grief in our lives. And we normally identify the cause of grief with the immediate situation. But if you look at deeper, what is the cause of grief? Si miramos más profundamente cuál es la verdadera causa del dolor, del duelo, de la tristeza, en realidad hay cosas que nos causan mucho dolor, pero ¿cuál es la causa real? And of course, once we understand the cause of grief, we also need to understand what, if anything, we can do to be free from this sorrow or grief. Si ya
Cuando entendamos la causa de ese dolor, vamos a entender también cómo también deshacernos de ese dolor, de esa Because tristeza. if you look at the pursuit of the human life, it is basically getting rid of the grief and increasing the happiness. But first, I want to be free from sorrow. That is my first, always a desire. All my pursuits of human life are towards this end, to be free from sorrow. Si nosotros vemos en realidad la vida del humano, se trata de cómo liberarse del dolor y alcanzar la felicidad. Entonces, en realidad se trata sobre eso, cómo liberarnos de ese dolor. Despite all my actions towards being free from sorrow, I find that there is no end of sorrow in my life. A pesar de todos los esfuerzos que hacemos para librarnos del dolor, vemos que siempre el dolor va a regresar. Is it not so? ¿Qué piensan? ¿No es así? And if that is the case, what it tells me is that either I don't understand what is the cause of grief, or two, I do not know what kind of effort, if any, I can make to be free from sorrow. Esto se debe a dos cosas. Número uno, que no se causa el dolor. Y número dos, que no sé qué hacer para liberarme de ese dolor. So, one thing is clear to me, that I want to be free from sorrow, but at the same time, I find generally myself deeper into the sorrow. También podemos decir, nos queremos liberar del dolor, pero cada vez nos encontramos más profundo dentro del dolor. So there is something very fundamental misunderstanding on my part about this grief or sorrow. Entonces hay algo fundamental que no se entiende sobre este dolor de parte nuestra. So if you look at, if you ask people, from my own experience, if we analyze our own experiences in our life regarding the sorrow, because we all have experienced the sorrow. Si nosotros preguntamos a otras personas o analizamos nosotros mismos sobre la causa de esa tristeza, we will find that generally we will have the cause of sorrow of an incident which has happened, which is undesirable to me. generalmente vamos a encontrar que la causa del dolor es algún incidente que fue algún incidente que no fue auspicioso, que no fue bueno. So that incident or situation could be like loss of loved one, loss of money, loss of my health, any kind of loss which I value. If I lose something, that causes sorrow. Generalmente, este incidente son incidentes relacionados a pérdidas, ya sea pérdidas de seres amados, o pérdidas de dinero, o pérdida de la salud. Also, if somebody insults me, somebody becomes angry with me, that causes sorrow. También si alguien me insulta o si alguien está enojado conmigo, también me causa tristeza. Somebody doesn't listen to me also causes me sorrow. Like there's such a common thing among the parents that my daughter doesn't listen to me. También si alguien no me escucha, como comúnmente sucede a los padres, cuando los hijos no lo escuchan, también trae tristeza. If the salt in my food is a little less, that can cause me sorrow. Si la sal en mi comida es poca, también me puede traer tristeza. So there is no end to the situations which can cause me the sorrow. Así que no hay fin para todas las situaciones que nos pueden traer dolor o tristeza. Generally, that is how we understand the grief or sorrow.
Así generalmente es que entendemos el dolor y la tristeza. Somebody has said rejection also. That is, yes, like as I said, it could be insult, it could be somebody stops talking to me, somebody not accepting my views. That is causing the sorrow. Alguien dijo también rechazo, sí puede ser muchas cosas que causan rechazo, que no me habla y demás. Es una persona. What we don't normally analyze that there is, so this is one aspect of sorrow, that I am hurt. The natural result of all this, I am hurt. Entonces ese es un aspecto de la naturaleza, es que nosotros estamos heridos por algo. So somebody does something wrong to me and I'm hurt. Alguien hace algo que no nos gusta y nos hiere y nos duele. There is another aspect of sorrow which is less analyzed. If I do something wrong, that can also cause me sorrow. También hay otro aspecto que generalmente se habla menos o se analiza menos, que es cuando yo hago algo equivocado. Is it not so? Can my own wrong action can cause me the sorrow? No es así cuando hacemos acciones impropias, nos puede causar dolor o tristeza. So that is because that is causing the guilt. Eso es porque eso nos causa culpa. So if you look at, there are multiple ways to analyze why the cause of sorrow, but this is one way. If you look at that, we can see the cause of sorrow is either the hurt or the guilt. Así, es decir, hay muchas formas de analizar el dolor y la tristeza, pero una de las formas, realmente esto se crea por dos cosas, por alguien me hirió o por el sentimiento de culpa. So hurt is when I perceive I'm wronged. Somebody has done something wrong to me, unfair to me. Cuando me siento herido es cuando siento que alguien ha hecho algo mal, me ha hecho algo mal a mí. And that hurt could be, of course, somebody directly doing something wrong to me, but also in case of loss, like loss of money, loss of health, because in that case, I can consider God has done something wrong to me or nature has done something wrong to me. Generalmente, o si alguien me ha herido, o también si hemos perdido algo, podemos pensar que Dios está en contra de mí o que la naturaleza está en contra de mí. So I'm hurt when I am wronged. When I lose something, when somebody does something wrong to me, I'm hurt. Entonces, yo estoy herido cuando alguien hace algo mal, me hace algo mal a mí o cuando pierdo algo. And then that is one aspect of sorrow. Ese es un aspecto de la tristeza. Generally, we focus on this aspect. But Generalmente, there is another aspect of sorrow, which I told earlier, that is guilt, that I do something wrong. entonces está el otro aspecto, que es cuando nosotros hacemos algo mal hecho. And if somebody is sensitive, that feeling of guilt can cause a lot of sorrow. Y si alguien es sensible a ese tipo de culpa, puede crear mucha, mucha tristeza. More than the sense of hurt, sense of guilt can cause even more sorrow. Mucho más que el sentido de estar herido, el sentido de culpa puede crear mucho más tristeza. So these two aspects, guilt and hurt, they can cause me the sorrow. Entonces, estos dos aspectos, estar herido y la culpa, y sentir culpa, son los que causan la tristeza. So if there is a way to be free from these two aspects, guilt and hurt, then I can be free from sorrow. I can be free from grief.
Entonces, si hay una forma de liberarnos de estos aspectos, de sentirnos heridos y de la culpa, entonces podemos estar libres de la tristeza. Of course, once you hear this, you will say it's easier said than done. How can we be free from hurt and guilt? Ustedes pueden decir, es muy fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podemos estar libres del sentido de estar heridos y de la culpa? So let us see that guilt aspect first, because I probably directly cannot control if somebody is going to hurt me. That is beyond my control. Vamos a ver el aspecto de la culpa, porque es muy difícil controlar lo que va a hacer otra persona que me cause dolor. Situations will happen in my life. Somebody is going to behave in a manner that I don't like. Situaciones van a pasar en mi vida donde alguien va a hacer algo que no me gusta. I cannot control that. No puedo controlar eso. But as far as the guilt is concerned, there is a way to control that aspect. Pero si se trata sobre el sentido de culpa, sí hay una forma de controlar ese aspecto. So if we understand that how to be free from this feeling of guilt, that can take care of a good aspect of my grief or sorrow, helps me to be free from sorrow or grief. Si podemos ocuparnos de ese aspecto de la culpa, vamos a hacer un gran paso para librarnos del dolor. And the very simple way, because the guilt is arising for my own wrong action, if I stop doing the wrong things, if I do what is the right thing to do, then I can be free from guilt. Y realmente es fácil de hacer porque la culpa nace de una acción mal hecha, pero si nosotros paramos de hacer esa misma acción, entonces estaremos liberados de ella. Right action does not mean the perfect action. Right action simply means what is the right thing to do at this point of time. La acción correcta no quiere decir perfecta, simplemente la acción correcta en ese momento. Because perfect action generally means that result will be always favorable to me. Porque la acción perfecta quiere decir que el resultado siempre va a ser favorable para mí. But I cannot control the result. Pero no podemos controlar el resultado. But I can still do what is the right action, which I perceive as the right action, which I think as the right action at this point of time. Pero sí podemos decidir la acción correcta en el momento, en ese momento apropiado. So again, this is a very common question which comes, how to know what is the right thing to do? Y esta es una pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la acción correcta? Because there are so many situations in life. Porque hay It is muchas, not possible to give a particular formula to say that this is the right action to do. porque hay muchas situaciones en la vida, no hay una fórmula para decir, esta es la acción correcta. Everybody's life is different. Everybody is facing different situations. You cannot have a formula for what is the right thing to do. Todo el mundo está en situaciones diferentes y está viviendo situaciones diferentes, así que no puede haber una fórmula. Then how to know what is the right thing to do? Entonces, ¿cómo sabemos la acción correcta? So this is a very interesting thing, that we human beings are born with this sense of what is the right thing to do. Realmente los humanos hemos nacido con un sentido de qué es lo correcto. Because we choose not to follow our intellect or our own understanding of what is the right thing to do, we get into this confusion that I don't know what is the right thing to do.
Porque generalmente no seguimos nuestro intelecto o no seguimos nuestro propio sentir de cuál es la acción correcta. Por eso podemos equivocarnos. You will ask me that why do you say that we are born with this ability as human beings to know what is the right thing to do? Me pueden preguntar por qué digo que nacimos con esta habilidad de saber la acción correcta. Because when somebody does something wrong to me, I know that this person is not doing the right thing. Porque cuando alguien me hace algo mal hecho, yo sé que esto no está bien. That means I have this ability to know what is the right thing to do. Otherwise, I could not know that the other person is doing something wrong. Entonces, tengo la habilidad para saber qué es lo correcto, porque si alguien hace el mal hecho, también sé cuando hago algún mal hecho. Is it not so? ¿No es así? So, I'll give you a very simple example of speaking the truth. Les voy a dar un ejemplo sencillo de hablar la verdad. Do we all know or not what is the right thing to do? Is it right thing to do to speak the truth or tell the lie? Si sabemos realmente cuál es la acción correcta, ¿está bien decir mentiras o decir la verdad? I just want all of your opinion on this, your own opinion. What is the right thing to do, to speak the truth or to tell the lie? And you can write, you don't have to speak, you can just write in the comment. Les gustaría saber su opinión, no tienen que hablar, sí, pero pueden escribir si la acción correcta es hablar mentiras o la verdad. ¿Qué piensan? Okay, so one person has said truth always. I'm waiting for others' response. You just put your response that what do you think is the right thing to do? Pueden escribir, cada quien puede escribir qué piensan sobre esto. Only 2 persons have said the truth. All others are not very sure. Yes, another person is saying the truth. Yes, now another person is saying, but is that all? Out of 50 people, not everybody thinks that what is the right thing to do in this regard? Dicen que de 50 personas, solamente 4 personas, ahora 5, saben que es lo correcto. The truth, even if it's difficult, but with diplomacy. Someone wrote. So that is our understanding. And that is an understanding which is given to us as human beings, what is the right thing to do. Este es nuestro entendimiento y ese es el entendimiento que nos dan a nosotros como humanos de saber. Yet if we ask ourselves, if we look at our own lives, do we follow this advice, this knowledge of speaking the truth? Podemos observar nuestra propia vida y ver si realmente nosotros seguimos esto de siempre hablar la verdad. So there's one person who says the intuition says what we have to do. Hay una persona que dice que la intuición nos dice qué hacer. That means whether I have to speak the truth or not, or tell the lie, that will depend upon my intuition. Eso quiere decir que ya sea que hable la verdad o mentira, depende de mi intuición. How many people agree with this, that speaking the truth is not an always thing, it depends upon the intuition or the situation? ¿Cuántas personas piensan que es así, que hablar la verdad depende de la situación o de la intuición? ¿Qué piensan? ¿Piensan que es así? Repite la pregunta, por favor, Marcelma. Sí. Él pregunta, ¿cuántas personas piensan que si hablar la verdad
en todos los casos, en ciertos casos, depende de la intuición o de la situación que estemos. ¿Piensan que es correcto eso? Somebody is also saying that, what if the truth is painful? Alguien dice que la verdad es dolorosa. Another person is saying that sometimes it's better to just stay quiet. Yes, that is fine. It's perfectly fine to stay quiet. Él dice que sí, que es perfectamente, está bien a veces mantenerse callado, porque alguien escribió que a veces es mejor estar callado. Remember, the virtue, the rule is not to tell the lies. You don't always have to tell the truth, in the sense you don't have to reveal. So somebody asks me, for example, what is my bank balance? I don't have to tell exactly what is my bank balance. I can either remain silent or I can say none of your business. Él dice que la regla es decir la verdad, pero no siempre hay que decir la verdad, porque si alguien te pregunta cuál es el balance en tu cuenta de banco, tú no le vas, tú puedes decirle o permanecer callado o decirle eso no te incumbe. So here is my question. Some people might be thinking that it depends upon the situation or the intuition. I want to ask you, if somebody tells lie to you, would you consider that as, would you be happy with that if it is as per his or her intuition? Como alguien dijo que decir que la verdad depende de la intuición, él quiere preguntar a nosotros mismos ¿cómo se sentirían ustedes si alguien le miente porque utilizó su intuición? So that will give you the answer to whether it is the right thing to do or not. Eso le va a dar la respuesta de realmente si eso es lo correcto de actuar a través de la intuición. But irrespective of that, the point is that we don't always follow our own understanding. This is our own experience, that I choose to tell untruth or I choose to tell lie even when I know that it is the right thing to do is to speak the truth. El problema con eso es que a veces no seguimos nuestra parte intelectual y a veces decidimos decir la mentira o la verdad. Similarly, in other aspects of life, we know what is the right thing to do, but we don't follow our own understanding. Es igual que a otros aspectos de nuestra vida que sabemos qué hacer, pero no seguimos nuestro entendimiento de hacer la acción correcta. So what happens as a result of that? This faculty of knowing what is the right thing to do, that becomes weaker. Weakened, you say? Weaker, yeah, it becomes weak. Okay, weak, okay. Sorry. Entonces, lo que pasa es que si nosotros no seguimos este conocimiento de saber decir la verdad o qué es lo correcto de hacer, entonces esa cualidad natural que nacemos se va poniendo cada vez más débil. So then there is a confusion in the life, that I do not know what is the right thing to do. Entonces hay mucha confusión en nuestras vidas, no sabemos realmente qué es lo adecuado que hacer. So more I follow my understanding, wherever my understanding is there of what is the right thing to do, then this faculty becomes stronger and the confusion becomes less in my life. Entonces, si nosotros realmente seguimos y fortalecemos este entendimiento de qué es lo correcto que hacer y actuamos así, entonces esta cualidad va a incrementar en nosotros y vamos a saber qué hacer. Similarly, like if you look at, it's another simple thing. For example, if somebody is seeing the food which is tasty, there is a tendency to overeat, even though I know that is not the right thing to do.
Por ejemplo, un ejemplo de esto es, a veces si tenemos una comida muy deliciosa, entonces comemos más de la cuenta, aunque sepamos que no es la acción correcta. So what happens then, once I do that, then not only it affects my health, but it also affects me understanding what is the right thing to do in the long term. Haciendo esto, no solamente nos afecta la salud, sino que va a afectar ese entendimiento de hacer lo correcto, de siempre hacer lo correcto. So the best thing to understand what is the right thing to do is to do the right thing every time I know what is the right thing to do. Entonces, la mejor forma de poder decidir la acción correcta es siempre haciendo la acción correcta. So considering that, if I follow that part, that will help me overcome the guilt aspect of the sorrow. Y luego, si seguimos siempre haciendo eso, también nos va a ayudar a conquistar el sentido de culpa que nos causa la tristeza. And if the time permits, we can see how to overcome the hurt aspect of the sorrow also. But the interesting thing is that if I can do the right thing, that will also help me overcome not only the guilt, but also the hurt part of the sorrow. Entonces, lo interesante también es que cuando nosotros hacemos la acción correcta, nos va a ayudar no solamente con el sentido de culpa, sino también con el sentido de sentirnos heridos que crea la tristeza, que nos crea el And sentimiento. when we do a spiritual practice like meditation, that helps me overcome both aspects of sorrow, both guilt and hurt. Y cuando practicamos la meditación, nos hace trascender esos dos aspectos que crean la tristeza, de la culpa y del sentimiento de estar heridos. Because both aspects are ultimately related to the mind, and meditation directly helps with the mind. Porque ambos aspectos están relacionados con la mente y la meditación ayuda con la mente. So with this, I'll stop the talk and we'll meditate. But before that, if anybody has any questions or comments, please feel free to ask them. Ya con esto él termina y vamos a hacer una meditación, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, siéntanse libre a hacerla. La pregunta es antes de la meditación, me imagino que sí, ¿cierto? Y creo que eso fue lo que dijo. Sí. Bueno, si alguien quiere preguntar, entonces aprovechemos a Swami para que nos conteste antes de entrar a la meditación, por favor. Okay. Yo quiero complementar una pregunta que se hace aquí en el chat. Es una curiosidad también que yo tengo. ¿Qué dicen los libros sagrados de una persona que acaba con su vida? Una persona que se suicida. Yes, Gustavo want to compliment. Someone asked, and the question is, what are they saying the sacred books about someone who commits suicide? So one is, of course, Bhagavad Gita. The whole message of Bhagavad Gita is to be how to be free from sorrow. Uno de ellos es el Bhagavad Gita. Todo el mensaje del Bhagavad Gita es cómo librarnos de la tristeza. Bhagavad Gita started with the sorrow of Arjuna, that he was in extreme sorrow, and it ends with basically Arjuna being free from the sorrow. And it discusses many methods to help a seeker to overcome the sorrow. El primer caso es Arjuna, que en el Bhagavad Gita él empieza con cómo él estaba triste y cómo Krishna le enseña diferentes métodos de cómo librarse de esta tristeza. There is a question here. What about when your family hurts you and you were the one that needed them and they remain deluded in denial and don't want to have hard conversations? Maybe you can translate,
No, this somebody has written in English. Yes. Let me see. Si alguien está preguntando si hay, qué hacer cuando una familia te ofende o te hiere y luego esa persona no quiere hablar contigo. Creo que fue que entendí. No sé, ¿qué hizo la pregunta? Ahí está en el chat, si quieres leerlo, Marcelma, ahí está en el chat el texto, míralo ahí. Oh, perfecto. Okay. ¿Qué hacer cuando tu familia te hiere y you were the one that y tú eres el que los necesitabas a ellos, pero ellos continúan negándote y no quieren tener ni siquiera, no quieren hablar sobre este tema o con una conversación? So today we discussed more on the guilt part. We didn't discuss so much on the hurt part. This is clearly a hurt thing, that I'm hurt because of somebody's actions or lack of action towards me. Hoy estamos hablando más sobre el sentido de la culpa, pero en esta pregunta se refleja el sentimiento de sentirnos heridos de lo que otras personas nos hacen. That would be a little bit a longer discussion, and we'll see if we have the time next time to discuss more on that aspect. Esto podría ser una conversación más larga y él va a ver si próximamente vamos a poder discutir más sobre eso en otros acciones. But for now, I will tell you that if we meditate, we become stronger. Remember, when we get hurt by these kind of things, there is clearly some sort of weakness within me also. Él dice que el consejo es meditar, la meditación nos va a ayudar a librarnos del dolor, pero también pensar que cuando estamos heridos, algo también, alguna debilidad tenemos nosotros. So other person may not be doing the right thing, that is okay, but the point is that there is also some weakness within me which meditation will help me to make my mind more peaceful and stronger. Puede ser que otra persona me haya herido, pero también la meditación me va a ayudar para hacer mi mente más fuerte. And that will help me overcome this situation also. Y esto me va a ayudar a poder liberarme de esta situación. It is like if somebody is a very strong person, a big muscle, if you give him a little push or slap, he will not get hurt so much. But if it is a weak person with a little slap or push, he will get hurt. Es igual como si vemos una persona muy fuerte y la empujamos, esa persona casi ni se va a mover. Pero si es una persona débil, esa persona puede volar casi. So if I use meditation to make myself stronger, emotionally stronger, then these things will not affect me so much. They will be there, and there could be a way to how to be free from this dependence. But I will not be so much emotionally dependent on others' behavior. Entonces, por eso es que la meditación nos ayuda a ser más fuertes. Por ejemplo, si somos más fuertes, está bien si alguien nos hiere y eso está ahí, pero ya ese no me va a afectar tanto lo que hagan otras personas. At the same time, I could still be loving and caring towards them and not necessarily angry or indifferent. Al mismo tiempo, yo voy a estar siendo amorosos con ellos, no indiferente. But this thing doesn't happen just by telling. One has to do the spiritual practice, one has to meditate, and also do the right thing, like do the right action, whatever I perceive as the right action. Pero estas cosas no son del día de una vez. Siempre hay que cultivar la meditación, hacernos más fuertes y para saber, y siempre hacer la acción correcta, tratar de hacer la acción correcta. Okay, there is another question related to suicide. This is in Spanish, Ma. Can you translate that? Yes. Yes, another one, if the person who suicide itself go to, I don't know in English how to say purgatorio. Purgatory? Okay.
That's fine. Yeah, purgatory. So the discussion was not about the person who commits suicide. Discussion was about the one who is feeling the grief for it. Ok, la conversación hoy no se trató sobre el que cometió el suicidio, sino de cómo le afecta el dolor que sienten los otros. Because one who is gone, you have to just believe. If I tell you yes or no, there is no way for you to verify. Porque alguien que ya se ha ido, él no le puede decir que pasó esto, lo otro, porque realmente no hay una forma de verificar lo que pasa. But it is the person who is remaining, who is in the grief, who is in the sorrow, how to overcome the grief, that is the problem. Pero el problema es aquel que se queda, ¿cómo puede sobrepasar ese dolor, esa tristeza? And we discussed this one aspect, the guilt, that if I do the right thing, even if it is painful, even if it is difficult, I can be free from this sense of guilt, and that will help reduce my sorrow to a great extent. Pero hablamos sobre esto, sobre si nosotros hacemos la acción correcta, nos va a ayudar a liberarnos de ese sentimiento de culpa y eso va a reducir el dolor, la tristeza. Okay, so with this, we are finished with the topic for today, and we'll just have a short meditation. Siendo así, vamos a continuar con la meditación y ya terminamos el tema. So I'll turn off my video because it's not needed. You will be just listening, and we'll start our meditation. Él va a apagar el video para solamente escucha. Please sit straight. Por favor, siéntense derechos. Let us chant Om 3 times together with slow, long, and deep breaths. Cantemos el Om 3 veces con una respiración profunda. Om. 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 Just sit silently and observe your breath. Siéntense en silencio y observa tu respiración. Every inhalation, every exhalation. Cada inhalación, cada exhalación. Breath is the most important gift of God to us. No breath, no life. La respiración es el regalo más grande que Dios nos ha dado. No hay respiración, no hay vida. Slowly take your attention to the top of your head in the fontanelle. Suavemente lleva tu atención a la fontanela. At the same time, watching the breath. Al mismo tiempo, observa tu respiración.
Take a slow, long, deep breath. Inhale. Toma una respiración profunda, inhala. Go to the front panel. Hold. Ve a la fontanela, retiene Very gently bow down in the front. Forehead towards the ground. y suavemente vamos a inclinarnos hacia el frente, tocando la frente al suelo. Exhale. Normal, conscious breathing. Exhalemos, respiración consciente. Your forehead is not just touching the ground, it is touching the feet of the Lord itself. Tu frente no está tocando solo el suelo, está tocando los pies sagrados de Dios. Take a slow, long, deep breath. Inhale. Inhala profundamente y largamente. Hold. Retiene Very gently sit up. y muy gentilmente siéntate. Exhale. Exhala. Normal, conscious breathing. Respiración normal, consciente. Now we will do some pranayama or the slow, long, and deep breathing. Ahora vamos a hacer pranayama, una respiración despacio. While inhaling, we perceive that we are inhaling the love of God into our heart. Al inhalar, vamos a sentir que estamos inhalando el amor de Dios a nuestro While corazón. exhaling, with all that love in my heart, I exhale the peace all around me. Al exhalar con todo ese amor en el corazón, vamos a exhalar la paz alrededor de nosotros. Slow, long, deep. Inhale. Despacio y profundo inhalemos Love. amor. Exhale. Exhalamos Peace. paz. Inhale. Inhalamos Love. amor. Exhale. Exhalamos Peace. paz. Inhale. Inhalamos Love. amor. Exhale. Exhalamos Peace. paz. Inhale. Inhalamos Love. amor. Exhale. Inhalamos
peace. paz. Inhale, Inhalamos, love. amor. Exhale, Exhalamos, 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 peace. Inhale, love. amor. Exhale, Exhalamos, peace. Inhale, inhalamos, love. amor. Exhale, Exhalamos, peace. paz. Inhale, Inhalamos, love. amor. Exhale, Exhalamos, peace. paz. Relax. Normal conscious breathing. Relájense. Respiración normal, consciente. You are just sitting silently, surrounded by the clouds of love and peace all around you. Estás rodeado de las nubes de amor y paz. Love and peace within, love and peace outside. Amor y paz dentro, amor y paz fuera.
Slowly bring your attention to the fontanel and conscious of the breath. Suavemente trae tu atención y estés consciente de tu respiración. Bow in the front to express our thanks to God and Gurus for giving us this beautiful opportunity to meditate this evening. Suavemente vamos a inclinarnos para agradecer a Dios y a los gurús por darnos la oportunidad de meditar juntos esta noche. Pray for the well-being of the whole world. Recen por el bienestar de todo el mundo, Especially for those who may have hurt you. especialmente por aquellos que te han herido. Please sit up. Por favor, siéntense. I bow to you all. Om Amen. Me inclino ante todos ustedes. Om, amén. Thank you, everyone. Thank you, Gracias. Your Swamiji. Thank you, Swamiji.